Atilano Cruz, el mártir mexicano que fusilado rezando, era joven, sacerdote, catequista, no llevaba armas, no lideraba rebeliones, solo cargaba el rosario, la fe y la palabra de Dios en sus labios. En México dominado por el odio a la Iglesia. Atilano Cruz eligió huir. Sabía los riesgos. Sabía que su sotana era en blanco. Pero prefirió seguir con su misión. Visitaba los pobres. Celebraba misas en secreto. Llevaba esperanza donde reinaba el miedo. Hasta que un día fue traicionado. Capturado en una emboscada. Le ofrecieron la vida. Bastaba con negar su fe. Pero no aceptó. Y en aquella fría madrugada del 1 de julio de 1927, se arrodilló. La comenzó a rezar. No pidió clemencia. Pidió perdón por sus verdugos. Y fue así, con el rostro elevado al cielo, que entregó su alma a Dios. Esta es la historia de un santo que no gritó. No hayo. No odio. Es la historia de un hombre que no enseña que la fe vale más que la vida misma. Prepare para conocer al mártir que hizo dolor al cielo con una simple oración. Atilano Cruz Alvarado nació en 1901. En Visitaba de Abajo. Un pequeño pueblo humilde de Zacatecas. Des niño. Su alma mostraba una inclinación profunda hacia las cosas de Dios. Era sereno, respetuoso, piadoso. Mientras otros niños jugaban, él observaba la misa con los ojos llenos de admiración y deseo. No venía de una familia rica, todo lo que poseía era fe. Y la llevaba como su mayor tesoro. Creció escuchando historias de santos y mártires. Y una inquietud nació en su corazón. Quiero servir a Dios. Quiero ser sacerdote. Pero el México de su juventud estaba envuelto en tensión y persecución. Con el avance de las leyes anticlericales. Ser catequista o seminarista era casi una sentencia de muerte. Aún así, Atilano ingresó al seminario clandestino de Guadalajara, decidido a todo. Estudiaba a la luz de las vilas, en silencio, escondido entre sombras. Cada clase era una preparación para el sacrificio, cada hostia consagrada. En riesgo, cada misa celebrada, en acto de valencia y resistencia. Y aunque era joven, entendía que seguir a Cristo era caminar hacia el martirio. Pero no dudó. Su alegría era evidente. Incluso en medio del peligro. Tenía una sonrisa tranquila, una voz suave y una valencia que no gritaba. Pero esa esencia, empezó a trabajar como catequista entre campesinos. Visitaba familias escondidas, enseñaba a los niños a rezar. Preparaba adultos para el bautismo, y consolaba enfermos en secreto. Con humildad y ternura. No necesitaba un púlpito. Su altar era la mesa de una cocina pobre. Su templo, el campo, la casa humilde, el rancho perdido entre montañas. Y allí, con los pies llenos de polvo y el alma llena de esperanza, Atilano sembraba fe. Una fe que nace en el silencio, regada con miedo, pero sostenida por amor a Dios. Cada gesto suyo era semilla de eternidad. Cada palabra, una chispa de luz contra la oscuridad. Sabía que lo vigilaban. Sabía que cualquier día podía ser el último. Pero nunca se detuvo. Porque su mayor deseo era ser fiel. Fiel hasta el final. Aunque es final lugar antes de lo esperado. Y el cielo, desde lo alto. Y contemplaba al joven sencillo, comprendiendo que el nace. No solo un sacerdote, sino un mártir. La emboscada, el momento en que la fe fue puesta a prueba era una mañana común en el campo. El sol apenas se alzaba entre las colinas de Zacatecas. Atilano caminaba con serenidad.
levando consigo, solo un pequeño libro de oraciones. Y le habían advertido que las autoridades lo buscaban, que había soldados en la zona. Pero no se escondió. Dios me llamó para servir, no para huir, respondió con calma un amigo. Y esa mañana, al llegar a la casa de un campesino, encontró lo inesperado, una emboscada. Soldados armados salieron de entre los árboles. Oh grito. En nombre del gobierno, queda arrestado. Atilano no reaccionó, no intentó escapar, no suplicó. Solo alzó la vista y se persignó. Fue llevado entre gritos y empujones. Le ataron las manos como si fuera un criminal peligroso. Pero en sus ojos solo había paz, sin odio, sin miedo, solo fe. Algunos vecinos lorban al verlo partir, sabían que no volvería. En el camino, un soldado le preguntó, ¿por qué no reniegas de esa fe maldita? Atilano respondió con voz firme y serena, porque es mi vida. Y no la cambio por nada. Lo llevaron un cuartel improvisado. Lo interrogaron por horas. Le ofrecieron firme un papel renunciando a su fe. Permission de libertad. Él leyó el documento en silencio. Luego levanta los ojos y dijo, mi paz está en Dios. No aquí. La respuesta fue una bofetada. Seguida de golpes y insultos. Aún así, no respondió con violencia. Sus labios seguían orando. Algunos guardias rieron. Otros, en silencio, desviaron la mirada, porque había algo en su presencia que incomodaba. Una fuerza que no era de este mundo, y ese noche lo de yarn en una celda oscura y fría. Con el cuerpo herido, pero el alma intacta. Atilano se arrodilló sobre el suelo duro y oro. No pidió libertad, pidió fuerza, pidió perdón por quienes lo herían. Y mientras la oscuridad lo envolvía, una luz invisible se encendía en su interior. Era la luz de la fidelidad, del amor verdadero, la misma luz que pronto brillaría más fuerte, cuando el cielo lo abrazara como un hijo fiel. De rodillas ante el pelotón, la última oración de un mártir. La madrugada del 1 de julio de 1927 legó en silencio, como si el cielo contuviera el aliento. Las guardias entraron en la celda de Atilano sin decir palabra. Ella estaba despierto. Había pasado la noche rezando, en silencio, con el rosario entre los dedos heridos. Al verlos, no mostró sorpresa. Se levantó con calma, hizo la señal de la cruz y murmuró, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lo sacaron al patio del cuartel, donde el air era espeso de tensión y frío. Un pelotón de fusilamiento ya lo esperaba. Hombres con rifles en las manos y temor en los ojos. Le ofrecieron una última oportunidad. Negar su fe, firmar el papel, salvar su vida. Pero Atilano los miró con compasión y dijo, solo moriré una vez, pero viviré para siempre con Cristo. Entonces, él mismo pidió que lo dejaran arrodillarse. Quería morir rezando, no de pie como un rebelde, sino de rodillas como un siervo. Los soldados dudaron, nunca habían visto a alguien enfrentar la muerte con tanta paz. Atilano se arrodilló lentamente. Alzó la mirada al cielo y comenzó a rezar en voz alta, Padre nuestro, que estás en el cielo. Su voz no temblaba, su cuerpo no retrocedía, solo oraba. El comandante del pelotón, nervioso, dio la orden. Los disparos retumbaron como truenos en el cielo, sin nubes. Atilano cayó de rodillas, con el rostro en elevado hacia el cielo. Murió sin gritar, murió sin odio, murió rezando. Testigos aseguraron que sus labios seguían moviéndose,
después de los disparos. Tal vez terminó el alma antes de entregar su alma a Dios. El silencio que siguió fue más profundo que cualquier sonido. Aquel lugar, marcado por la muerte, fue tocado por el cielo y esa mañana. Y en ese instante exacto, un joven humilde entró en la eternidad. No como un hero político, sino como un santo, como aquel que prefirió morir de rodillas. Antes que vivir negando aquel que le dio todo. De rodillas ante el pelotón, la última oración de un mártir. La madrugada del 1 de julio de 1927 legó en silencio, como si el cielo contuviera el aliento. Las guardias entraron en la celda de Atilano sin decir palabra. Él estaba despierto. Había pasado la noche rezando, en silencio, con el rosario entre los dedos heridos. Al verlos, no mostró sorpresa. Se levantó con calma, hizo la señal de la cruz y murmuró: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lo sacaron al patio del cuartel, donde el aire era espeso de tensión y frío. En pelotón de fusilamiento y lo esperaba. Hombres con rifles en las manos y temor en los ojos. Le ofrecieron una última oportunidad. Negar su fe, firmar el papel, salvar su vida. Pero Atilano los miró con compasión y dijo: Solo moriré una vez, pero viviré para siempre con Cristo. Entonces, él mismo pidió que lo dejaran a rodillas. Quería morir rezando, no de pie como un rebelde, sino de rodillas como un siervo. Los soldados dudaron. Nunca habían visto a alguien enfrentar la muerte con tanta paz. Atilano se arrodilló lentamente. Alzó la mirada al cielo y comenzó a rezar en voz alta: Padre nuestro, que estás en el cielo. Su voz no temblaba. Su cuerpo no retrocedía. Solo oraba. El comandante del pelotón, nervioso, dio la orden. Los disparos retumbaron como truenos en el cielo, sin nubes. Atilano cayó de rodillas, con el rostro elevado hacia el cielo. Murió sin gritar, murió sin odio, murió rezando. Testigos aseguraron que sus labios seguían moviéndose después de los disparos. Tal vez terminó el alma antes de entregar su alma a Dios. El silencio que siguió fue más profundo que cualquier sonido. Aquel lugar, marcado por la muerte, fue tocado por el cielo y esa mañana. Y en ese instante exacto, un joven humilde entró en la eternidad. No como un hero político, sino como un santo, como aquel que prefirió morir de rodillas. Antes que vivir negando aquel que le dio todo. Un mártir para nuestro tiempo. El legado de Atilano Cruz pasaron los ecos. Cambiaron los gobiernos. Se firmaron tratados. Cesaron los disparos. Pero la historia de Atilano Cruz jamás se apagó. Porque su testimonio no fue político, fue espiritual. No combatió con armas ni escribió manifestos. Luchó con el rosario en la mano y la fe en el corazón. Y esa forma de resistencia, silenciosa, firme, inquebrantable, en habla hoy, más fuerte que nunca. En un mundo donde muchos renuncian por miedo, comodidad o conveniencia, la vida de Atilano susurra con fuerza. Permaneció. No importa si te llaman fanático, anticuado o ingenuo, la fe no es negocia, el amor a Dios no es oculta, y cuando todo parece perdida, es entonces cuando recordamos a los mártires. Ellos nos enseñan que hay algo por lo que vale la pena morir, la verdad, la justicia, la fe que sostiene al mundo cuando todo lo demás es así. Atilano Cruz murió joven, pero su legado envejece con dignidad. Vive en cada catequista que sale evangelizar, incluso con miedo. Vive en cada misa celebrada en secreto. En cada oración hecha con lágrimas.
Viven el almada en pueblo que no olvida a sus martyrs. Y vivir a mientras haya alguien que ande la prisión, diga como él. Prefirió morir con Cristo. Que vivir sin él. Atilano no nech así de monumentos. Su mejor homini es la fe que en vive. Su mayor gloria es inspire valor donde hay miedo. Y esperanza donde hay silencio. Por eso, a recordar su vida, lo honramos. Y tal vez, al final, cuando la última palabra haya sido dicha, ti también te erodils. Y rises, como el lo hizo. Como un mártir, como un santo.